Dumelang Batswana, se ke sebaga sa Batswana, sebaga sa Botswana, sebaga sa Gamanyapetsa. Welcome to Issues on Red, a show where we get to talk about informative stuff affecting the youth. And today, like usual, I'm not alone. I'm with a gentleman who I will allow to introduce himself. Dumela re. Dumela mme. Le teng. Re teng. Era, please introduce yourself. O bolele Batswana gore ko ena mang, o tswa kae? Okay, nna ke bitso hela gote re Jenamo. Le thogona le Jenamo in full. Ke ta ke tswa ko organization ya Women Against Rape. Ke kopa hela gore re nankolela gore Women Against Rape ke mokgatlo kana ke organization e leng gore e dira eng le simolotseleng. Bolella Batswana ka Women Against Rape. Women Against Rape ke organization. It's a human rights organizations that primarily focus on women and children. Women Against Rape ena le dingwaga tse 20 years e operator sa le ka e foundiwa. Maikarelo magolo le go addressa dikgang tsone tsa go kgontsha thata ka nako ya teng go na le dikgang tsa bo rape le gore di rights tsa bomme le bana di a gatakiwa e be le gone Women Against Rape e ta tsalwa yalo e ta nna teng ka bokhutshwane hela Women Against Rape se se dirang ke ta le ka go break down in ka di department tsa yone so se lo re sa diragala ko Women Against Rape go na le research ye lo gore ke research team ye lo gore yone e berekela mo ground just to research di issues tse lo gore di ama botsogo ja Batswana hela yalo and then after yone research ye re sana go conduct research e be le gona re boa re tare bona re nyamme se lo re Batswana ba se thokakise akere e be le gone ya no re ga re implementa di service tsa rona kana re isa dithuso ko bathong a be re itse gore se le gore ra sisa ke sone se le gore sa thokagala mo community and then ba gona le department e le gore ke education ye le gore yone ke tare ke le gore its focus ke go prevent akere so se le gore ya se dira ke go ruta thata we reach out to the community mo di community outreach most of the time re bereka le bana ba sekolo akere re tsamaya le dikolo hela yalo re ruta ka di rights tsa bone different issues tsa di rights tsa bone so that they know gore di rights tsa bone ke eng gore ba itse gore ha ile gore ba go kgontshiwa ga bo go iragala eng so that they can have that clear understanding and then ga re tare thekela khanya gore because we can deny gore GBV thing akere as far as we try to prevent there is always gona gore gona le ba ile gore ba amegile e be le gore ke bone ba ile gore thata re le ba mo go bona gore bone re ba supporta jang akere there is department e le gore ke ya psychosocial support e le gore it consists of two departments kana two units e le gore there is a shelter and then there is a counseling service e le gore ya provide you so ke ta simana ka shelter a rona ke shelter e le gore ya accommodate di victims e le gore seemo sa bone se wese kana se ka re gongwe se retetse akere mo e le gore gongwe ra bona gore botshelo ba ja motho bo mo diphatseng kana ha tshelelang teng ha go lete gore motho ka tshelela teng that's when go with collaboration ya mapodisi le di social worker le court go le yone Women Against Rape that's when gona re kgona go accommodate ene motho yalo ha ile go rontse yalo so shelter rena ya accommodate bomme le bana so bana ba basimane re helela ka ba ile gore ba below 13 years ha ba le over 13 years ha re kgona go ba accommodate and then the other thing ya no e be nna gone gore the department e nngwe teng ke ya yone ya counseling ye le gore yone ya nong re provide counseling ke gona ha ile gore le go accommodate mongwe le mongwe akere because most of the time batho ba na le go na le misconception wa gore Women Against Rape ke le kalana la basadi hela kana re thusa basadi hela mme ha ga nna yalo le borre ba cateretse so gone ko counseling ke gone go le gore counseling re provide counseling to mongwe le mongwe ebile counseling ya rona ke mahala ga re charge so re thusa mongwe le mongwe le gore o tlhoka le counseling le di issue ga re thope ga se gore re labagane le tsa gender based violence hela akere
re focusa mo dikgang tse e le gore di ama botsogo jwa batho so anything se e le gore gongwe se tshwenya motho mo maikutlong o kgona go ta ko counseling go sa kgathalesege dingwaga kana bong re thusa mongwe le mongwe so ke tsaya ke re ke yone women against rape yalo and then the other thing se e le gore gongwe se botlhokwa se nka batla go se share ke gone gore women against rape e bonwa ko e hithelwa ko maung akere ke gone ko e le goreng office ya rona e tona e teng gone ko and then the office tse dingwe di mo Kavango e le gore go na le office ko Gumare e be go na le office ko Seronga le ko Shakawe ke gone ko e le gore women against rape e hithelwa teng gone ko ke tsa ke re ke yone women against rape yone eo nya we buile ka bonatla ke batle go senya mafoko a gago mme ne kopa gore o re he the process hela e leng gore ya tsewa ha motho a tla reporta ko go lona o tlhoka go mo bodising pele kana wa kae hela ha se molatla ko go lona le mothusa yang go itlhella bona one thuso yo what is the process nta ke simolola ka ya counseling akere with counseling service ya rona is open so di-client di kgona go tahela jack re kgona gore utlwa gore gateletso bo gore ga la ko office ya rona ta go kopa thuso gore nya ke tsile go kopa thuso and then in that case go ta tswa hela gore re ta lebela gore schedule sa rona sentse yang gore di-counselor tsa rona ami go na le yo available akere if there is ga go sena yo available and then re kgona go go bookela akere and then the other thing ke gone gore ha ba sa drop in there is also gone gore motho o kgona go booka akere you can just book go na le re teng mo di-platformong tsotlhe tsa social media Facebook le bo Instagram there re teng so ke wo Botswana you just tsena gone ko and then you check our details are there and then o bo kgona go booka you can also book ka go letsa akere you can just call o booka gore cause go ithala go le botoka ha motho a le ditse akere cause ha o le ditse and then wa bookelwa gore ha o ta o bookelwa gore already you have a slot akere but that was that on that let's just take a short break and digest everything that he just said see you in a bit If you just tuned in, this is Issues on Red, and today we are talking about legal rights and resources. And as usual, I'm not alone. I'm with a gentleman, and he was just talking about the resources that are available to GBV victims, go Women Against Rape era. Re tswelisa puisano a rona ne le buile ka ga counseling gore ha motho a tlhoka di-counseling session tsa lona o ira jang le jang ne ke utlwa santse o bua letsa ka shelter gore ha e le gore motho o tlhoka shelter go na le di-requirements e leng gore le tla bo le di lebile tla re etse gone ho in terms of your shelter ke gone gore ha motho gore re admite motho ko sheltering there has to be a collaboration ya gore go tshwanetse gore be gona le bokopano ha se women against rape ya le gore re kgona gore re client a te be re nya mme o thona le shelter e be re motsaka borona akere so we work le ba molao gone ho with the social workers le mapodisi cause gore motho a tsene ko shelter ya no tshwanetse gore be gona le court order go supa gore nya mme molao o supa gore mme o kana bana ba ka ya ko shelter ya women against rape akere ya nong gongwe ke ka batla gona nkola gone gore gongwe motho o ka tsena ko shelter ha go ntse yang akere ke ha le gore gongwe go seemo sa teng gongwe re ka re se beyond kana se out of control akere santa ke ha le gore botshelo ja motho bo mo kotsing akere ha le gore yaanong ra bona gore mme yo kana bana ba botshelo ja go bo mo kotsing gongwe motho yo le goreng o ne ke perpetrator o lusi mapodisi ba mmata kana go yo ga ba ise ba mmone ga re itse gore o ka dira eng and then motho yo ntse ya lo ke tsa kere o qualify go tsena mo shelter ya rona akere and then in other cases ke ha le gore yaanong it goes to a point le gore motho ha ana kwa ka nnang teng akere go le gore ha gona kwa ka nnang teng go thelele kore ga gona masika ga gona eng and then ha go ntse yalo le gone re ka tsa motho ra go mako go rona nako e rile re setse go bo maboipelo go ba bona gore ba ka mo thusa yang akere and then the other thing in ya bana akere so bana mostly we tell bana ba ile gore gongwe
e nne di-victim tsone tsa bo rape, tsone di-victim tsa bo GBV hala yalo a kere ba e le gore gongwe ka nako eo ga bana batsadi kana ga bana tlhokomedi e le goreng e ka ba tlhokomela sente kana banna ha e le gore go hapegile teng. So ha go ntse yalo re kgona go tsa bana bao ra go ba ko shelter until bo mabipelego ka re berekela bo mabipelego ba bona gore mme gongwe ngwana o ka boela kwa lapeng. So ke tsaya ke re ke tsone tseo. It has to be in a critical situation gore motho e re motsa re mo isa ko sheltereng. Re kopa yaanong o bua ka mekgatlho e leng gore e teng ko ntle ga wa lone e leng gore batho ba ka ya ko go yone ha e le gore ba na le tsone dikgang tsa GBV kana any form of violation e o e itseng. Okay, mekgatlho e le gore e teng go na le di-organization tse e le gore di teng tse e le gore le tsone ke tsa kere di bereka le tsone dikgang tsa GBV. The one that I'm thinking of go na le Men and Boys e le gore ke dumela re provider counseling. Ga ke sethini sente ka di-service tsa bone in detailed but ke sure gore thata di thusa borre. Ke tsa kere ke ngwa di-organization tse e le gore gongwe ka re ithiba ke pele gore e teng. So borre ba e le gore ba kopa thuso ba kgona go ya ko netane ko Men and Boys. And then tse dingwe tse e le gore di teng go na le bo Cape, go na le bo Bofa, di teng le tsone tse e le gore di a provide counseling ke tsa kere ga go ta mo tsone dikgang tsa nnetane tsone tse. And then bo Legabi bo le bone ke tsa kere ba teng le bone ba thusa. So ke di-organization tse e le gore di dintsi tse e le gore ke dumela gore di teng mo maranyaneng tse e le gore ha motho a batla thuso wa searcha hela counseling service ya gaufi le wena e tatswa a kere se e le gore rotloetsa batho gore. And then mo gongwe ke gone gore le gone go ga government go na le di-social worker a kere go na le di-social worker mo dikgaolong, di-social worker tsa sepatela, di-social worker tse e le gore di bereka mo kgaolong ke batho ba e le gore le bone ba bereka thata le rona yaka ke bua ya le gore o kgona go ya gone ko go bone ko go kopa thuso and then ba hela ba go referile because gone ko there is a chain ya le gore teng ya referral system e le gore na le yone e le gore re bereka re le di-party kore di-organization le makalana a government hela yalo re bereka re uthimo e le goreng to point e le goreng ga ke na le ga tlente e ta ko go rona e ta e kopa thuso ke kgona go itse gore mme o tlhokang le gore a ye ko bo lebelebe a kere and then e be re kgona gore refere. So ke tsa kere le mapodisi le ko mapodising there is a maletsi ebile there is a unit e le gore e dedicated for tsone dikgang tsa gender based violence tse e le gore ga motho a ya teng o kgona go thusiwa a kere gone ko mawe gape there is ngwaga o hitileng go ne go bulwa policy e le goreng e focusa mo dikganyeng tsa bana. Okay, e le gore ke dumela re le yone ke nngwe ya dilo tse e le gore thata e bereka le tsone dikgang tse e le gore o ithala di ama bana in terms of tsone dikgang tsa bo gender based violence ba le gore ba di-rights tsa bone di a gatakiwa. So ke tsa kere makalana a mantsi hala le gore motswana o ka kopa thuso teng ha na le dikgang tsone tse. Re kopela ka bokhutshwane re sa senye nako e nne gone gore o he batswana lefoko la bohelo ha re tla ka dikgang tsa GBV lefoko la thotloetso kana any advice. Okay, ha go tamo dikganyeng tsa GBV ke tsa kere ke ngwa dikgang tse e le goreng re di tsaya le dikgang tse di serious. Yaanong se e le gore ke ka se rotloetsa batswana ke gone gore a re ithuteng gone gore re reporting a kere because concern ke gone gore dikgang ka bontsi ga di reportiwe, dipalo di ya go godimo mme batho ga ba reporti a kere. That is to say gone gore ya nna concern ya gore ke batho ba ba ka heba e le gore ga ba bone thuso ke yone ga e le gore ya re tshwenya. Yaanong ke ka rotloetsa batswana gone gore a ba iketetseng gore e re ga ba bona dikgang tse ba reporte ha e le gore o bona mongwe hale because mo gongwe it happens gore o bone neighbor, you can see all from a distance gore mme o hale wa tshwenyega a kere gone go ke gone ha e le gore go botlhokwa gone gore ga re ka thusana yalo
because most of the time the victims agenda tsa abuse go thata gore ba ipuelele it depends on the situation, because sometimes situations that they kgona go mama mo seemo se e le goreng o kgona go tshaba le go bua le batho, because batho ba e le gore ba abuse most of the time ba sweleita batho ba to a point e le gore motho o kgona go hella a sala a sena hope ya gore o ka bona thuso. Yaanong se e le gore ke ka rotloetsa batho ke gone gore ga o bona dikai tse e le gore di bona re mme ekete morwarego ha ekete ga a tsoga a kere o ka leka go bua le ene o mo confuse gore ha e le gore o tlhoka thuso a bone thuso a kere. And then the other thing e be nna gone gore ke ka rotloetsa batsadi in terms of kgang tsa bana a kere gore re le batsadi a re nneng kelothoko re lebelele bana ba rona, re ne relationship e le gore ba re kgona gore bana ba rona ba kgone go bua le rona, because most of the cases bana ba kopana le dikgantse ba abuseiwa differently e be go nna thata gore ba ka bua, because relationship ke yone e le gore yaanong go thata gore ba bue, because mme o bogale kana ntate o bogale e tare ha ke ikuela go ena ba reng a kere. So if we can make a platform e le gore bana ba kgona go ba kgona go phuthologa go bua ha re ka godisa bana ba ba ntseng yalo, and then ga engwe be na gone go ruta a kere a re rutane re le Batswana ha e le gore o kgona go ruta a rutane, and then the other thing gone gore a re ruteng bana go tswa go bonyeng dikgang tsa go gontsho ke dikgang tse di a rutwa ko sekolong a kere mme hela ke dumela gore go ka dira dilo botoka ha e le gore le kwa lapeng re le batsadi re kgona go bua le bana ba rona ka dikgang tsa go gontsho gore re ka moso e be nna batsadi ba e le gore ba gola ba itse gore go na le go gontsho ke eng, because mo gongwe bana ba kgona go gola ba bona ba ithaba re go siame. That is that on that. Arialo are o reporte le batsadi ko lapeng have a good relationship with their children so that we can better address the issues of gender-based violence. Until I see you again, this is Issues on Red. Bye-bye. Do you know any facilities or programs or resources that are there in Botswana that assist people with gender-based violence? Honestly, I don't know. But Basadi, even at the hospitals, we do have facilities that actually help women, and both women and men, in terms of gender-based violence. Also, do you think that survivors can find places where they can be helped, and how do they navigate the cycle of healing and overcoming this gender-based violence that has happened to them? Okay. The fact that we have a lot of resources, and nowadays, especially young people, we have access to social media. They make it easy for us to even inquire and get assistance on certain things that pertain to gender-based violence. We have organizations like Basadi and rehabilitation centers which target gender-based violence victims. All right, beautiful and very insightful. Thank you so much. I found out there are so many centers actually that are dealing with GBV, like stepping stones that actually helps young people, especially when a child is involved. There's GBV Prevention Center, and I think they're doing amazing work trying to address such issues and get people to actually open up and come to them so that they don't stick into their relationships. And even the youth, or what you're doing right now, I guess this also helps that, go on to online, raise more awareness about GBV and these centers so that people can, come get the help that they need. Very true. I think what you just said gives us a light on GBV and centers that we can actually go to when we seek help regarding gender-based violence. Thank you so much, Abigail. And what are some facilities or resources in Botswana that are available to help people who have, let me say, survivors of gender-based violence? I think they're offered free counseling in public hospitals, and there's some NGOs like women-based NGOs, 32 gender-based survivors.
For example, Emma Basadi, there's, what's the name? Forgot. No, you are spot on actually. Yeah. Thank you so much. My name is Baby A, and this is Issues on Red. On this particular segment of the show, we sit and hear GBV survivor stories and how and what they have experienced in life. Let's get into our read for the day. Have you ever felt completely invisible, screaming for help, but no one listens because your abuser holds all the power? My name is Waone, and this is my story. From the outside, my life seemed perfect. I was married to a high-ranking official in the country, Boemo, a man respected and revered to many. Behind closed doors, our home was a prison. Boemo was not the charming figure everyone thought he was. He was a monster who abused me and our children relentlessly. The abuse started subtly at first, with controlling behavior and harsh words. Over time, it escalated to physical violence. Every night was a nightmare filled with terror and pain. I knew I had to get out to protect my children and myself, but every attempt to seek help was met with barriers. I went to the police multiple times, desperate for their assistance. Each time I was turned away. They would tell me, "We can do anything. He's a powerful man." My pleas for help fell on deaf ears, and the bruises and scars went unnoticed, quote unquote. The system that was supposed to protect me was failing me miserably. One night, after a particularly brutal beating, I took my children and fled to a friend's house. I thought we were finally safe, but Boemo's influence even reached me there. The police found us and brought us back to him, reinforcing his power and my helplessness. It must be very scary, knowing that there's nowhere to turn to, knowing that this person is very well in their rights to do whatever they want to do with so much power. What would you do in a situation like this? I turned to social services, hoping that they could intervene, but even they were intimidated by Boemo's status. They advised me to stay quiet and to endure it for the sake of my children. I felt like the entire world was against me, silencing my cries for help. Years went by and I lived in constant fear, unable to escape the cycle of violence. My children grew up witnessing their father's brutality, and I felt like a failure for not being able to protect them. The hopelessness was suffocating, and I began to believe that we would never be free. But then one day, the unthinkable happened. Boemo died suddenly of a heart attack. It was like a dark cloud had lifted from our lives, and for the first time, I felt a glimmer of hope. My children and I could finally breathe, free from the terror that had ruled our lives for so long. We moved away to a new city, we started afresh, and began to heal. It wasn't easy, and the scars of our past remained, but we were determined to build a better future. We sought therapy for myself and for my children, and we slowly started to reclaim our lives. Looking back, I realize how broken the system is, how it failed us when we needed it the most. But I also recognize the strength it took to survive and the courage it takes to rebuild. To anyone out there feeling trapped and unheard, know that your voice matters and there is hope even in the darkest of times. I want to tell anyone who feels powerless and invisible that there is a way out. Keep fighting and keep believing in your strength, and one day you will find the freedom you deserve. Your life and your children's lives are worth fighting for. Question: what would you have done? What do you think should have been done had this partner not died?
and they're still alive, still in power, and still very much abusive. What could have been done to solve that particular problem? Let me know when you check out our socials. Thank you for tuning in. Good night.